Olá, você que está assistindo. Imagina só, você passou a vida inteira trabalhando, economizando cada centavo, sonhando com uma aposentadoria tranquila, mas agora está olhando para o seu extrato bancário e pensando: será que fiz tudo errado? Hoje, eu vou te contar uma verdade que poucos investidores revelam: a ilusão dos dividendos. E mais importante, vou te mostrar o que realmente faz você ficar rico investindo, mesmo que você ache que é tarde demais. Nos próximos 20 minutos, você vai descobrir como transformar seus sonhos de liberdade financeira em realidade, com passos simples, claros e que qualquer um pode seguir. Então, pega um café, anota tudo e vem comigo. Você já parou para imaginar como seria sua vida se você pudesse acordar todo dia, sem a pressão de um chefe, de contas atrasadas ou da incerteza do futuro? Talvez você sonhe com viagens pelo mundo, com mais tempo para curtir os netos, ou simplesmente com a paz de saber que nunca mais vai precisar se preocupar com dinheiro. Esse é o sonho da aposentadoria que todos nós temos. Mas olha só, a maioria das pessoas que estão se preparando para esse momento acredita em uma ideia que parece perfeita: viver de dividendos. Aquela promessa de receber um dinheirinho pingando na conta todo mês, como se fosse um salário mágico, sem precisar trabalhar. Parece o paraíso, né? Mas aqui vai a verdade que ninguém te conta. Essa ideia, embora bonita, pode ser uma armadilha. E se você está apostando todas as suas fichas nisso, pode estar deixando de construir a verdadeira riqueza que vai te garantir liberdade. Vamos entender por quê. Vamos começar com uma metáfora. Imagine que você é um fazendeiro e tem uma galinha que bota ovos de ouro. Todo mês, ela te dá um ovo brilhante e você vive desses ovos. Parece ótimo, né? Mas e se eu te dissesse que enquanto você está focado em coletar esses ovos, está esquecendo de cultivar a terra, plantar novas sementes e construir um celeiro maior? Dividendos são como esses ovos de ouro. Eles são ótimos, mas se você só esperar por eles, nunca vai ter uma fazenda inteira. E é isso que acontece com quem foca apenas em dividendos. Vamos aos fatos. Dividendos são uma parte do lucro que uma empresa distribui aos acionistas. É como se a empresa dissesse: olha, sobrou um dinheirinho, toma uma fatia. Mas aqui está o problema. Empresas que pagam dividendos altos, muitas vezes, não estão reinvestindo o suficiente no próprio crescimento. Elas podem ser estáveis, sim, mas frequentemente crescem menos do que empresas que guardam o lucro para expandir, inovar e dominar o mercado. E adivinha, quando uma empresa cresce, o valor das suas ações sobe, e é isso que cria riqueza de verdade. Pensa comigo, se você investe R$100 mil em ações que pagam 6% de dividendos ao ano, você recebe R$6 mil por ano ou R$500 por mês? Parece bom, né? But what if, instead, you invested in companies that grow 10% per year? In 10 years, your 100,000 reals could turn into 259,000 reals, not counting dividends. That's more than double, and that's where the secret to wealth lies. Capital growth, not just cash flow. But why do we fall for the dividend illusion? Because it's comfortable. It feels like security, like a steady paycheck. But in real life, security without growth is like standing still on a downward escalator. You think you're fine, but in reality, you're falling behind. So, if dividends aren't the path to wealth, what is? The answer lies in two words: growth and diversification. Let's break it down. First, growth. Imagine you're building a house. Every brick you lay is like investing in companies with the potential to grow. These companies may not pay high dividends today, but they're building the future. Think of Amazon, Apple, or even Brazilian companies like Magazine Luiza in their golden years. They reinvested their profits to grow, and those who invested in them saw their wealth explode. This doesn't mean dividends are bad, but they should be a complement, not the focus. The real engine of wealth is the increase in your capital's value over time. Now, diversification. This is your safety net. Imagine you're a fisherman casting multiple nets into the sea. If one net doesn't catch any fish, the others might save the day. Investing only in dividend stocks is like using a single small net. You need to spread your investments. Growth stocks, real estate funds, fixed income, and even a touch of international investments if possible. A practical example: let's say you have 200,000 reals to invest. Instead of putting it all in bank stocks that pay dividends, you could split it: 50% in growth companies, 30% in real estate funds that mix income and appreciation, and 20% in government bonds for safety. This way, you combine growth potential with stable income and protection against the unexpected. And here's a quote that sums it all up. Billionaire investor Warren Buffett once said, "Don't put all your eggs in one basket." He didn't build a fortune waiting for dividends to trickle in. He invested in companies that grow, innovate, and change the world. And guess what? He started small, just like you. It doesn't matter if you have 500 reals or 500,000 reals. The principle is the same.
Focus on growing your wealth, not just immediate income. So, how do you start today? First, know your profile. Are you more conservative, preferring safety, or are you willing to take a bit more risk for bigger returns? Take an investor profile test at your brokerage. It's free and quick. Second, study. You don't need to become a finance guru, but spend 30 minutes a week learning about companies, sectors, and trends. For example, sectors like technology and renewable energy are growing fast right now. Companies in these areas could be your bricks for building wealth. Third, start small, but open an account with a reliable brokerage. Invest 100 reals a month if that's what you can afford, and keep reinvesting the profits. It's like planting a seed. At first, it seems like nothing's happening, but over time, it grows into a flourishing tree. And here's an analogy I love. Investing is like tending a garden. You don't plant a seed today and expect fruit tomorrow. You water, prune, and protect it from harsh sun. Sometimes, a plant doesn't thrive, but others bloom. The secret is patience and consistency. And the best part, you don't need to be young to start. Even if you're 50 or 60, there's still time to build wealth that gives you freedom. Time is your ally, not your enemy. I want you to close your eyes for a second and picture this. You, 10 years from now, living the retirement of your dreams. Maybe you're at a beach house, helping your kids achieve their dreams, or just enjoying the peace of knowing money is no longer a worry. That future is possible, but it doesn't come for free. It comes from smart choices, from letting go of the dividend illusion and focusing on what truly builds wealth, growth, and diversification. So, today, I challenge you. Grab a notebook, write down a simple investment plan, even if it's just 50 reals a month, and take the first step. You don't need to be perfect. You just need to start. If this video resonated with you, give it a big like, subscribe to the channel, and hit the bell so you don't miss the next ones. I'm here to help you build that future, step by step, with truth and no false promises. Tell me in the comments, what's your biggest retirement dream? And what are you going to do today to get closer to it? Let's go on this journey together.